I'm super glad that you have joined us this evening, and super glad that you've all signed up to do your first gold. Just a little bit about me. I have been a member of the board of directors for the CSM for, I think, 3.5 years or so. And I started skiing the marathon in 2008 as a tourer, and quickly fell in love with this awesome event, and decided to try the bronze, which I loved, and then silver and gold. I got my first gold in 2014, and I now have a permanent bib. I'm number 420. Super proud to be a permanent bib holder. And I start the marathon every year, and I don't finish it every year. So I've got some good experience of what it's like on both ends. So yeah, super happy that you're all here. I'm going to do the presentation in English, and Rael will handle the French portion. So we're going to start off tonight. Actually, I don't know, Rael, do you want to introduce yourself first? Oui, et Bob, toi aussi, tu peux donner juste une petite. Mhm. On va être assez bref. Je suis Réal, je suis le numéro 112. Je fais le marathon depuis assez longtemps. Et ma première année était en 1991. Et comme Serena, je suis tombé en amour. Et je reviens chaque année. Ça va être ma. J'ai un peu peur de dire ça. Ça va être ma 35e année cette année. C'est fou. Et j'ai continué à venir. J'adore l'événement. Je vais aussi rappeler tout le monde que si vous avez des questions, vous pouvez employer le Q&A ou le chat. Je pense qu'on préfère le Q&A. C'est le petit bouton en bas de l'écran. Et vous pouvez comme taper votre question et Bob va lire les questions, nous interrompre ou répondre aux questions directement sur le clavier. Euh, donc, merci beaucoup encore une fois et j'espère vous voir sur la trail dans quelques semaines. Bob, just a few words. Yeah, hi everyone. Bob Leclaire, new to the CSM, but not new to cross-country skiing. Skied across Canada at a competitive level, and it's been my dream to always do the event, and super happy to be part of the organization. Just quickly in French, Bob Leclaire, ça fait longtemps que je fais du ski de fond, depuis les années 80. Je rêvais toujours de faire le marathon de ski Canada. J'allais pour m'inscrire, puis j'ai vu la poste, puis c'était une super belle chance d'être partie d'un super bel événement. Donc, je suis très excité. Great, thanks guys. So I'm going to share my screen, and then we're going to start off with a little video that's fun to watch and just to get us in the mood, I guess. So it's just about 1.5 minutes here. All right. I love those videos. Every time I see them, I get a little bit of goosebumps and get excited about the event.
So what we're going to talk about tonight, we have a packing list to share with you. We're going to talk a little bit about Gold Dorm, what you can expect there and what you'll need to bring with you. We'll talk also about checkpoints, what's available there. I'm assuming most of you have done the event in some capacity already, so you might be familiar with that. And then we're going to talk about Gold Camp as well. Donc, une des grosses parties de faire la catégorie or, qui est un peu différente des autres catégories, c'est qu'il faut avoir un peu plus d'équipement avec nous. On a un sac à dos qui est un peu plus lourd et un peu plus gros. Souvent, le monde va avoir des conseils sur le genre d'équipement qu'ils doivent apporter. Donc, on aura comme une liste que nous, on a employée depuis plusieurs années de quel équipement on suggère amener avec soi. À peu près la moitié des coureurs des bois or restent au dortoir or le vendredi soir. Donc, on va parler un peu de ce qui se passe au dortoir et comment on gère ça aussi, où il est le dortoir et qu'est-ce qu'il y a qu'on offre comme service au dortoir. Et aussi, quand on va à travers l'événement, on a des points de contrôle, la nourriture, la boisson, le fartage. Maintenant, il y a des skin skis, des skis à peau qu'on n'employait pas il y a plusieurs années, qui sont très populaires. Maintenant, on va parler un petit peu de ça. Et un gros morceau de faire la catégorie or, c'est aussi il y a skier le 160 km, mais aussi comment se passent les choses au camp or et donner des petits conseils pour que les choses aillent bien au camp or, qu'on puisse avoir une belle nuit à moins 30 degrés Celsius. Merci. Okay, so I guess some of the biggest questions we get about gold is what do I need? What should I pack? How big should my pack be? What should everything weigh, etc. So for your pack, I would say we always say at least 35 liters, and I would say this is on the small side. Um, and so we do have some smaller skiers, and they would carry a smaller pack just because it fits better for them. I personally carry a 40, I think it's a 44 liter, 45. I'm 5'7", so if that gives you some sort of indication. And in my pack, it's not completely full, so I do have a little bit of extra room, which is good if you have to add extra layers because it's going to be cold, or maybe you need to bring a rain layer because it might be mild and we might be expecting some rain, which has happened before. So having a pack that has a little bit of extra room once you've got everything in there is a good idea. So 45, 50, some people will carry bigger. It's a personal preference, and also it needs to fit the gear that you have selected to bring with you. For a rail, do you want me to run through the whole thing or a stop like every 3 so you can add the French? Yeah, sure. Like every 3 sounds good. Yeah, we can wing it like that. Yeah, sure. Okay, cool. So for a sleeping bag, personally, I carry a -30 bag regardless of the temperature. So I find I get quite cold, especially after skiing 80 kilometers. So I want to make sure that I'm going to be warm when I'm sleeping. And for me, having a -30 bag is what I need. And I've used it at 0 and I've used it at -30, and it's been great. You can always unzip a little bit if you find you're too hot. If you're cold, you can also add layers, like maybe keep your puffy coat on, that type of thing. My bag is a down bag, which is very compressible and lightweight. You can get a synthetic sleeping bag. It'll be a little bit heavier and it won't compress quite as small. But the one benefit of having a synthetic bag is that if it gets wet, it retains its insulating factors. So a down bag that gets wet will lose some of that. So that's one thing to keep in mind. My bag is quite large, like I said, -30, and it fits into a 25-liter compression sack for me. And a down jacket is essential for sitting around at the fire or walking about at camp. You want to make sure it's pretty thick and puffy. I know there's quite a lot of lightweight down jackets out there, and they're not usually quite warm enough for camp. I have seen some people wear like a thinner one, but then they'll maybe have their sleeping bag over top of them, so that's an option as well. But a good thick down jacket is essential.
Et donc, tu peux peut-être mettre, you can go back and forth on the slides. Probably it's easy for you to do that. Mm, Just switch me to the sorry, first yes. slides. Yep. Yeah. Donc, question de liste d'équipement, la chose de base, c'est le sac à dos. Euh, Si vous n'avez pas déjà un sac à dos, c'est le temps de l'acheter, je dirais très très vite, parce que c'est le temps de pratiquer avec. On n'a pas besoin de skier pendant l'hiver à 100% du temps avec le sac à dos, mais je dirais un minimum de 50%. La plupart du monde veulent un sac à dos, je dirais un minimum de 45 litres. On dit 35 ici, c'est pour quelqu'un peut-être qui est, tu sais, si quelqu'un est plus petit, pèse pas beaucoup et tout leur équipement est plus petit et aussi il faut que le sac à dos nous fitte sur notre corps très bien. Serena, elle disait, elle a un pack-sac de 45 litres et les 5 pieds 7. J'ai un pack-sac de 60 litres et je suis 6 pieds 1. Ça dépend aussi tu sais, de l'équipement qu'on a, mais on voit très populaire, je dirais, c'est de 50 à 65 litres, question de grosseur du sac. Euh, et c'est une bonne idée aussi de s'assurer que le sac à dos soit, pas qu'il soit énorme, mais qu'il soit un peu plus grand de ce qu'on a de besoin. Parce que des fois, à la dernière minute, on veut peut-être changer quelque chose ou ajouter quelque chose qu'on pensait pas amener. Donc, faut pas un sac à dos qui est comme qui est rempli au maximum, puis qui est prêt à exploser. Il faut que le sac soit confortable et qu'on ait la possibilité d'ajouter des petits détails la fin de semaine, le vendredi, jeudi. On voit que la température va changer et on veut peut-être, on s'est entraîné d'une certaine façon, mais tout à coup, on veut comme ajouter quelque chose à notre équipement. C'est important d'avoir la possibilité de faire cela. Et le sac de couchage est aussi très important. Euh, Moi, comme celui-là, j'ai un sac de moins 30, peut-être moins 30, moins 35. Euh, les sacs sont assez dispendieux, surtout si on achète un sac en duvet. Donc, pas beaucoup de monde ont deux ou trois sacs. Euh, S'il a un sac de moins 30, je dirais comme minimum moins 30, on est bon pour toutes les années qu'on fait le marathon. Si des fois il y a des soirs de moins 5, ça arrive pas très souvent, on peut quand même employer un sac un sac qui est coté à moins 35, question de sac de couchage. Euh, j'ai presque toujours employé, pendant des années, j'ai employé le même sac. Et c'est un sac qui est coté à moins 35. Je pense que dans toutes mes années, il y a deux fois où, comme l'année passée, je pense qu'on savait qu'il allait peut-être pleuvoir. Il faisait peut-être 0 degré la nuit. J'ai employé un sac qui était comme coté à moins 10. Mais dans toutes mes années, c'est très, très rare que j'ai fait ça. Euh, on peut avoir un sac synthétique. Les sacs synthétiques sont un peu moins dispendieux, ils sont un petit peu plus lourds et aussi ils sont plus difficiles à réduire de volume pour les compresser parce que ça ne se compresse pas aussi bien que l'édredon, que le duvet. Donc, la plupart du monde emploie un sleeping bag en down, en duvet. Euh, c'est plus léger puis ça se compresse mieux. Un des petits désavantages qu'il faut faire attention, c'est que si le sac devient mouillé, il ne garde pas sa capacité de vous garder au chaud. Ça, les sacs synthétiques le font beaucoup mieux. Mais je dirais que au camp or, je suis sûr que 90% du monde au minimum a un sac en duvet. Et un manteau en duvet aussi. La soirée, il peut faire facilement moins 25. Ré- C'est bon d'avoir quelque chose, encore une fois, un duvet qui est assez confort et qui est assez épais. On voit beaucoup maintenant dans les magasins et pour employer en ville je dirais des petits coats qui sont un peu cute, là, qui sont en duvet, mais ils ne sont pas très épais. Et pour le camp haut, c'est sûrement pas assez en général. C'est mieux d'être safe, d'être sécure et puis d'avoir quelque chose d'un peu plus épais pour le manteau. Réal, tu as une question sur le sleeping, le sac à Mhm. couchage. Quelqu'un qui demande est-ce utile d'utiliser un sac De un bi- bivouac. ouais, bivouac. Bonne, bonne question. La plupart des sacs de couchage qu'on achète qui sont cotés à comme à moins 30, ils ont souvent, ils sont un petit peu étanches. Ils sont aussi à l'épreuve du vent. Je peux dire encore une fois que avec toutes les années que j'ai fait le marathon, j'ai employé une bivouac seulement une ou deux fois. Encore une fois, au camp or, on voit peut-être
je dirais, une personne sur 5 ou une personne sur 10 qui emploie un sac pour protéger son sac de couchage. Des fois, c'est plus facile d'avoir un petit morceau en plastique pour se protéger du vent ou de l'eau, comme une petite feuille de 5 pieds par 10 pieds qui est très légère. Des fois, c'est plus pratique qu'un sac bivouac. Mais en effet, je dirais que presque jamais. I don't know if you have the same perspective, Serena, on a bivy bag. Yeah. Do you use a bivy bag? I don't use a bivy sack. I like to keep my weight as low as Yes. possible. And my bag does have, like you mentioned, it's sort of got that water resistance and the Water resistant windproofing. layer. Yeah. Yeah. So one thing I have done when it has snowed or rained was, like you said, have a thin piece of plastic. Sometimes even a garbage bag is enough, and just Yeah. like pin that to the outside of your bag to protect Yeah. it. Um, Well, Someone was je veux yeah, dire mentioning, que, je veux dire question de la, excuse-moi, question de la neige, je me suis jamais inquiété. Ça, c'est plus pour la pluie que comme je suis un peu plus mhm. nerveux si je sais qu'il va mouiller fort, mais si c'est de la neige, je me suis pas vraiment inquiet. Sorry, Bob, I cut you off I, there. I was just saying, someone was asking a tarp for the rain. So, as you're saying, Serena, you do it sometimes, but it's not like suspended. You kind of just put it over yourself. I just pin it. Yeah, I would pin it to my bag on the outside. Yeah. I have brought a tarp. The one year we did have some rain for sure. It was the 50th anniversary. Some of you may remember it got quite wet. I did have like a small steel tarp that I had planned to sort of prop up with my ski poles, but I didn't end up using it in that fashion. So you And can I'll bring say, one, but it's really only good if it's going to be quite rainy. yeah, and I've done the same thing. I've had a tarp again in all the years I've bought a tarp just 2 or 3 times. I don't typically use one. One year I took the trouble to actually mount it the way you described with a pole, and the Mm-hmm. other year, either I ran out of time, I was tired. I think it was the year of the 50th, l'année de la 50e, il pleuvait pas mal. J'ai simplement mis la tarp, comme tu disais, je l'ai mis par-dessus le sac de couchage. C'était pas vraiment. Just laid it C'était on top of juste, yourself. yeah, I just put it on top. Yeah. Je pense que j'ai mis quelque chose autour pour s'assurer qu'elle allait pas partir au vent. Et puis, that was kind of good enough. Mm-hmm. Et vous avez Yes. remarqué, excuse-moi, Serena, que Mm-hmm. j'ai fait exprès, j'ai demandé à Serena son perspective, parce que quand on parle au monde qui ont beaucoup d'expérience, des fois, il y a pas comme une réponse. Il y a différentes façons de faire les choses. Ils sont tous des fois sont tous bonnes, pas toujours tous bonnes, mais souvent, il y a plus d'une façon de faire les choses. Et c'est comme c'est correct, c'est pas la fin du monde, là. Sorry, Serena. No worries. Yeah, so we do see baby sacks at camp though. So people do bring them, and there are a couple of single person tents there. I know one. My friend Brian brings one every year, and it's. I mean, he loves it, but it's too heavy for me to carry, so I don't bring that kind of Moi, thing. s'il y a 150 personnes au camp, il y a peut-être deux, trois tentes. Oui. Et ça fait I, aussi une différence si on est, c'est quelqu'un qui est comme, tu sais, qui est plus costaud puis qui est correct à porter beaucoup de poids, c'est correct, mais la plupart du monde essaie d'avoir un sac à dos le plus léger possible. guys, I think the sleeping arrangements is one that people want to know a lot about. And to be honest with you, because I've never done it, I can't Mm-hmm. type answers. Okay. So if you don't mind, we'll adjust them now. There's I'll questions. look at, yeah, Oh, do you have them? Yeah, okay. yeah, I'll bring them up on the screen. A call Okay. for protection from high winds. Did you ever have like extreme winds where you had to? No, No. Mm-hmm. no. So yeah, again, I've been at camp for 30 years. Never been. It's been windy, but nothing ever. Yeah, And I realize that the patterns are changing with weather, but yeah, and I mean, Gold Camp is the. All right, we keep their safety in mind too, right, Raul? If ever yes, we yes, see a absolutely. risk, Yeah, if there's a risk, if there's a health and safety risk, then we're evacuating people, yeah, obviously. but it's never happened. It's never happened. The bag not being sorry, with adding a liner, or maybe I should let you do that, Serena. I can't see the questions. Oh, he's Sorry, asking if so with adding a liner to a -18 bag, that's a very personal thing. Yes, Yeah.
if it's minus 30, it, depends what your liner is like, and it depends Hmm. what clothing you're wearing as well. If you're, just in your long johns, or you're wearing your down jacket in your sleeping bag. So it's really hard to answer that if it would be, good enough. Yeah, it's It's hard to say if it would be good depends on the enough. person. Yeah, I mean, it would definitely help. But if it's, if you have a minus 18 bag and it's a minus, 25, 30 at camp, you're probably going to bed with your down jacket on and all your warm layers on you. And then the Um, bag has to be a bit oversized so you could fit all that mhm, comfortably in that air. If your bag is tight on you and you're not mhm. able to have air circulating and you're jammed in your bag, then it's probably not enough. With a ground pad thermarest, I would say not required. I know Mm. lots of people have them, but there's no reason to have a thermarest. Un matelas de sol. Oh, Simon Trudeau. Salut Simon. Un thermarest ou un matelas de sol, pas nécessaire. On a du foin de très bonne qualité qui va te garder bien au chaud et très confort. Je le promets. Just before that, I think it's along the same lines that we have occasionally see gold skiers with the ground pad, the folding kind. Mhm. Yeah, pas I've nécessaire, never pas used nécessaire, that. pas nécessaire du tout. I don't think it's necessary. No, the bale of straw that you're going to get is quite good, and you break it apart and build your bed. So, you know, I've never had a problem with feeling cold or feeling the ground through my bale of straw. It's never been an issue, so I don't carry that. There's two more very good questions before we move on. Hmm. I'll do the one in French and I'll let you do the one in English. S'il fait froid, pouvons-nous dormir plus proche d'un feu de camp? Pas une bonne solution. Faut être préparé pour Sorry. dormir la nuit sans feu. On Hmm. s'assure pendant la nuit que le feu sera facile à repartir le lendemain. On a des bénévoles qui se promènent à travers le camp et qui mettent une bûche de bois une fois de temps en temps. Mais c'est pas le genre de feu que tu peux dormir à côté. C'est aussi peut-être pas très une bonne idée. Des fois, le feu peut endommager ton sac de couchage. Donc, c'est vraiment mieux d'être prêt pour être prêt à dormir. Tu es quand même tu sais, tu es facilement à 6 pieds du feu et toute la chaleur du feu est partie. And the last question, Serena, is on the lightest weight you've been able to get away your pack then. That's a Okay. that's a fun question. It's from Yeah. Teresa Ritz. Thank you for that question. Um, so just to touch on what Rael said about sleeping closer to the fire for warmth, it's not a good idea. Most of the time your bed is going to be set up like so the bit you get two bales of straw and you set up one to sit around the fire. So there'll be a circle of bales of straw around your fire, and then your beds are usually made outside of that. So you're going to be about 6 feet minimum away from the fire. You're and this actually did happen last year where somebody's bale of straw did catch fire, and it had to be put out. So yeah, it can be hazardous, and you're really not going to get that much benefit from the heat of the fire if you're in your bag already. So I would just say to plan to not sleep near the fire. You're not going to get benefit while you're sleeping from the fire itself. And the lightest I've been able to get away with, I think, was 17 pounds. But I know some people, I think maybe you and yourself, Rail, have been lower. Is that Yeah, right? so pack weight is a fascinating subject. I Mm-hmm. tell beginners again, it depends if you're 5'4". I'm 6'1" and 180 pounds. For most of my skiing career in the ski marathon, my pack was well over 20. And some of that is, budgetary considerations and the amount of gear you own as an outdoorsy active person. So for many, many years, my backpack was, I would say it was 22, 23 pounds. If you're a beginner and you haven't done a lot of this, having a pack that's lighter could be good, but there's an element of risk if finishing the ski marathon is kind of important to you because you're less adaptable to conditions because you don't have enough gear. So the more you trim down your gear to reduce weight, the more experience you have to have. And so that is different from person A to person B. And so I spent many years with a pack of, like I said, 22, 23 pounds. Of course, in those days, I would also be carrying an assortment of wax, which I don't do now with skin skis. Uh,
and then I became, I'm a little bit older. Uh, about 5, 6 years ago, I decided to really focus on my backpack, and I spent about 3 years in a row where I was just shedding weight, buying different gear, changing my sleeping bag, changing my backpack. And there's no magical recipe to having a lower weight pack. You have to just be really diligent, own a kitchen scale, a digital scale, and weigh everything that you own and slowly reduce 50 grams, 100 grams. And I now have a pack that is like 15 to 15 and a half pounds. Uh, but I have a fair amount of experience. I wouldn't really recommend you try to have a pack that's 15 pounds if I'm 6'1" and 180, so it's quite a light pack. But it's not what I recommend until you've done this a few times. Okay, so moving down the list. Next we have insulated. Oh, Sorry, there was one Robert? more question, but I think we touched on it. So no need for a sleeping pad. I think we covered Correct. that. Yes, no need for a sleeping Yeah, bag. it's a I don't personal recommend. preference, but Yeah. Rail It's and I rare. don't feel it's required. No. Okay, all questions are cleared. Go ahead. Cool. Yeah, so insulated or like a hard shell pant. So I have a thin insulated, synthetic insulated pant. It's not a snow pant. It's very lightweight. And I will wear that if it's a cold year. If it's not so cold of a year, I might bring my Gore-Tex pants instead of the insulated pants. The weight's about the same, I think. And yeah, so it's a personal preference. You can easily get insulated pants that are lightweight, but keep in mind that down pants, if they get wet again, are not as insulating. And like a rain pant or any kind of hard shell pant. Also for sitting on the bale of straw so that you don't have straw on your butt when you start the day two, because you do see a lot of that. Um, hut booties or down booties, again, down can get wet. So for hut, I have mine here. I just thought I'd show them in case you guys don't know what I'm talking about, but this is what you see around camp. These are synthetic insulated booties. And my preference is not to have down for that because often your feet can get wet if the snow is slushy and you're walking around, that type of thing. And in there, I'll always have, I think I'll put my next day socks on, and then I get really cold feet, so I put an additional layer of fleece socks on top of my wool socks and then into my booties. They are slippery at camp. Just a warning now that you can slip easily wearing down booties around camp. But definitely need something for your feet. You don't want to be stuck in your ski boots all night. So bring something warm and comfortable for your feet. Thick mitts. So I guess something you would maybe wear if you were going downhill skiing or snowmobiling or whatever. Not your ski mitts, but like a good thick pair of mitts to hang out in camp. And I always have lots of these with me. Hot shots, like little, you shake them to activate them, and then I just put them inside of my mitts. And if it's a cold year, you're going to need to take your hands out of your mitts to do things around camp. Maybe make your food, your bed, that type of thing. So if you have hand warmers in your mitts, you can just quickly put your hands in and out of your mitts, and they never really get cold, I find. I guess that's 3, right? Riel, over to you. Donc, question on arrive au camp, une des premières choses qu'on fait, c'est qu'on change. If you just flip over to the French one there. Oh, sorry. On change, on enlève ses pantalons de ski et le top qu'on a enlevé pour avoir du linge sec. Avoir des pantalons isolés, j'ai des pantalons de rab qui sont en duvet. C'est très léger. Si on sait qu'il va y avoir de la pluie puis qu'il fait comme +2, c'est peut-être pas un choix idéal, mais la plupart du temps en hiver, c'est un choix que j'ai vraiment aimé avoir. Donc, c'est un pantalon qui est comme isolé pour nous garder au chaud pendant la soirée quand on se promène au camp et qu'on se prépare son souper et on se prépare pour aller se coucher. Et des fois, on peut aussi les porter la nuit dans son sac de couchage si c'est une nuit très, très froide. Des fois, ce qui fonctionne bien aussi, c'est d'avoir un simple
un pantalon qui est simplement comme un windproof ou un Gore-Tex, quelque chose qui est comme qui est étanche à l'épreuve du vent. Surtout si on sait qu'il va pas faire moins 35. Souvent, pendant plusieurs années, c'est ça que j'ai employé, un simple rain pant, comme on dit, un pantalon de pluie pour se protéger du vent, plus du vent que de la pluie, naturellement. Et c'est assez on est assis, on passe la plupart du temps le soir, on est assis à peu près, je dirais, à 3 4 pieds du feu. Donc, avoir froid, c'est pas vraiment un trop gros problème. Euh, et pour se promener autour du camp, une des choses qu'on peut faire, c'est on veut enlever les bottes de ski qu'on a eues pendant toute la journée. Peut-être qu'on a des ampoules à gérer. Puis on veut aussi sécher nos bottes. Donc, c'est vraiment important d'enlever les bottes. Et ce qu'on peut avoir, c'est un petit bottillon qui était bleu, celui-là a montré il y a quelques instants. On achète ça dans un magasin de sport. C'est mieux d'avoir un bottillon comme ça qui n'est pas en duvet plutôt, mais qui est synthétique pour qu'il reste chaud s'il devient mouillé. Parce que souvent, quand on se promène au camp hors, la neige est très mouillée à cause que tout le monde se promène. Donc, c'est facile d'avoir les pieds qui deviennent un peu trempes. Donc, avoir quelque chose qui est un isolant synthétique, c'est beaucoup mieux qu'un isolant en duvet. Donc, ça, c'est pour les pieds. Euh, Naturellement, il faut avoir une nouvelle tuque qui est complètement sec. Il faut aussi avoir des mitaines qui sont complètement secs et chaudes, pas ce qu'on a employé pour skier. Quelque chose qui va être confortable pour la soirée euh, pendant qu'on allait au camp. Donc, pas ce qu'on skie avec. Souvent, ce qu'on skie, on génère de la chaleur à cause qu'on bouge. Donc, des fois, on n'a pas des mitaines qui sont très, très chaudes. Donc, c'est mieux d'avoir quelque chose qui est un peu plus confort pour la soirée au camp. Je vais juste continuer pour finir la colonne. Serena, I'm just going to finish the Mhm. column since I'm talking, and then we Sure. can switch back to English. Euh, il faut une couche de base sèche pour le lendemain et pour la soirée. Donc, si on a quelque chose qu'on a transpiré beaucoup et qui est vraiment mouillé, c'est mieux d'avoir quelque chose d'extra pour la nuit et peut-être pour skier le lendemain. Donc, souvent, le monde emploie de la laine mérino, c'est très populaire. Euh, aujourd'hui, ou quelque chose de synthétique qui va être sec pour coucher la nuit et peut-être pour mettre le lendemain pour continuer à skier. Une couche de base qui est complètement dans un sac de plastique pendant la journée. Des chaussettes pour la nuit et des chaussettes pour le lendemain aussi, très important, des choses qui sont complètement secs. Surtout si, des fois, le lendemain, peut-être que le samedi, il fait -10 et le dimanche, il fait -25. Donc, quand il fait -25, c'est très important d'avoir du linge qui est sec pour on se garde le chaud le mieux possible. On perd beaucoup de chaleur quand on a du linge mouillé. Et pendant la journée, le samedi, s'il a fait -10, on a skié pendant toutes ces heures, on a généré beaucoup de transpiration. Donc, le linge a tendance à être humide. C'est difficile de sécher le linge le soir, le samedi. Donc, au cas où, c'est toujours une bonne idée d'avoir quelque chose pour le lendemain qui est complètement sec. Euh, et une des choses le samedi, on commence très de bonne heure, naturellement. Il faut avoir une lampe frontale et il faut avoir des piles pour être sûr qu'on est correct avec les piles, s'il en faut, dépendant de la lampe frontale qu'on a, d'avoir assez de piles pour le skier à peu près comme 1 heure et demie le samedi. On passe une soirée au camp. Naturellement, quand on arrive là à 5 heures et demie, 6 heures, il fait déjà nuit. Donc, on emploie la lampe frontale pendant environ 1 heure et demie le soir avant d'aller se coucher. Et le matin, on se lève assez de bonne heure. Donc, il faut avoir une lampe frontale qui est très bonne pour toute la fin de semaine. I'll let you go into column 2 in English, Serena. Oh, I got to finish column one first. Yeah, yes. Um, yeah, so this it's pretty straightforward. So you want to have a warm, dry hat, something warmer than you skied in during the day. I use a fleece hat. I like it quite a lot, and I often sleep in it. Dry base layers, really important. Obviously, we're going to talk a bit more about when you arrive at Gold Camp, but the first thing that I do when I get there is I get out of my wet stuff. Otherwise, I will be cold. So, dry base layers. So, like a dry pair of long johns, a dry top, um, and dry socks as well. You'll want to have I usually will put on my socks for Sunday, and
sleep in those, and then they generally are dry, so I don't have to change them for a second time. But you may want, if there's drastic difference in temperature between Saturday and Sunday, you might want to have either a heavier sock or a lighter sock. But so at least one other pair of socks than you ski in on the Saturday. And it can be difficult sometimes to dry your stuff at camp too. So don't count on being able to dry everything you have 100%. Make sure that you have packed some dry, warm layers for the next day and for the evening. And a headlamp. We start early on Saturday morning at 5:40 in the morning. So you're going to ski for about an hour and a half in the dark. And then, of course, you'll need your headlamp around camp throughout the evening. And then again in the morning when you wake up at a ridiculous hour, and ski again for another hour and a half in the dark. So a headlamp and extra batteries is required. Well, headlamp is required. Extra batteries, your headlamp. So pack those if you need to. And I'll start on the second column, which is pretty simple. So you have to bring your own dinner and your own breakfast. Sorry, Sabrina, just before you start, someone asked if there's a place to change, and Real answered online in French. So we don't really have a place to change, right? No, you kind of just, I've had a friend like hold up his sleeping bag so I could change behind it, or I like jump behind a snowbank and change there, or you just change. We don't have a location. You could go to the like the porta potties and change in there, but it's not the most pleasant place to change. So it's up to you. But if you've got a friend at camp, holding up a sleeping bag is a really good option, or finding a quiet corner. I will say people are pretty supportive and polite. Mm-hmm. So whether you're man or woman who wants a bit of privacy, normally you can tell people not to look and do it quickly, and people turn, and it's pretty supportive environment at camp. So absolutely. Okay, so back to dinner. So you have to bring your own dinner and breakfast, and what works best at camp is dehydrated food. This is what I bring. It's a backpacker's pantry. I think this is pad thai. This is what I eat. Can you guys see that? I think my camera's a bit blurry, but just a dehydrated meal. Usually it's a portion size for 2 people and I eat the whole thing. So you want to make sure that you've got a lot of calories, you want a lot of fats, a lot of carbs, and a lot of proteins in there, and like hopefully not a ton of sodium. They're actually a lot better than they used to be when it comes to sodium content. So that's what I do for dinner. And then for breakfast, you see a lot of oatmeal, that type of thing. I just eat a bar because I just want to sit in my sleeping bag and I don't want to mess around with hot water in the morning. I just want something simple. So I eat a Pro Bar. It has enough calories to get me started for the day. It's easy. It goes down easily. And that's what works for me. But you can have oatmeal is, I think, what we see a lot of. I have seen people at dinner, throw a baked potato in the fire. You don't generally see pots and pans and people out, cooking and frying up stuff, but you'll see different stuff. But for the most part, it's dehydrated meals. And then snacks. Checkpoints are full of food, but you're going to want to have your own snacks for the times in between the checkpoints. Also, if you're someone who has some dietary restrictions and you may not be able to eat everything that's offered at the checkpoints, you're going to want to have some snacks packed for you. So whatever it is you use in training, it would be the best thing to, and you could start practicing now with whatever it is that works for you. And then having sometimes a snack in the middle of the night, which we'll talk about when we get to the goal camp slide, is also nice to have. There's a question. Do people have access to boiling water? Yes. Yeah. So at camp, you are provided with boiling water for whatever it is that you're going to make, your food, your coffee, tea, whatever. That's all you have access to there. They only give you boiling water.
OK, donc Euh, en français, oui, on a mhm, accès à de l'eau bouillante. Ouais, Bon, good. ouais. On parlera de Gold Camp dans un peu plus de détails dans un mhm. instant. I can just keep going because it's all sort of food Yeah, related. yeah. So a cup for your hot liquids. We're trying to move away from using paper cups as much as possible. So you'll most skiers now have like a cup that they'll clip to their pack, and they'll use that throughout the day at the checkpoints to get your hot water, your soup, whatever it is that they're serving. And you can also use that at camp for your coffee or your tea, or if you find somebody around the fire that wants to share their wine with you, you can use it for that as well. um, and then an eating utensil, like a spork, because I eat right out of the bag. I have like a long titanium spork. It's like a spoon fork mix Mhm. and combo. I use that. Just quickly, your personal items, toiletries, you'll want to have that with you. Duct tape, because it fixes everything. Um, and earplugs, absolutely essential. Don't forget your earplugs. Lots of snoring at camp. So, Serena, Assurément. I'm going to give you a mixed question here, partly mine and partly one of the coureurs de bois. Is Okay. for me, where do you cook your bag of food? You just add hot water to it. That's all. Inside the bag? Inside the Yeah. bag, and then you seal the bag and generally wait like 15, 20 minutes, and then it's ready to eat. Okay. And Yeah. along the same line, someone was asking, said, well, okay, if we have access to boiling water, then we don't need to bring a stove or a burner. No, Correct. yeah, you don't need to bring that. You'll have boiling water available As all long hours as, of the all through the night as well. So if okay, you wake as up in the middle of the night, ha, they'll be there okay, with water. you got an awesome on that. So there you go. Uh, my turn? Yep. Yeah. Flick slide, if that help me out. Sorry. Euh, Here you go. donc, question pour le souper, le dîner. Ce qui est très populaire maintenant, le monde achète la bouffe, excusez mon français, là, freeze-dried. C'est quelque chose qui est déshydraté par la compagnie qui vend ça. Dans le temps, ça coûtait peut-être 10 naturellement. Maintenant, ça coûte 15. C'est un peu plus dispendieux, mais c'est très, très pratique. Je pense que Serena nous a montré un exemple avant. Il s'agit de choisir bien quelque chose qu'on aime et qui a pas mal de calories, dépendant encore une fois, que si on est 6 pieds 2 ou qu'on est 5 pieds 2, on a faim d'une différente façon et on a besoin de différents nombres de calories. Euh, Moi, j'emploie ça pour le souper, mais j'ai toujours quelque chose à côté pour aider. J'ai tendance à avoir de la soupe instantanée ou même you say ramen noodles, des nouilles chinoises, là, ramen, qui c'est très facile à préparer. Encore une fois, on ajoute simplement de l'eau chaude. C'est très léger, facile à porter, puis c'est une façon de boire un liquide chaud. Donc, j'achète des petits quelque chose au souper. Mais c'est très facile à préparer. Simplement, c'est un sac. On ouvre le sac. On met environ, je pense en général, c'est comme 2 tasses d'eau chaude, bouillante, qu'on va chercher à l'endroit où il donne de l'eau chaude. Et on brasse ça avec une cuillère pendant 30 secondes et puis on ferme le sac. Et puis 10 minutes, 15 minutes plus tard, le souper est prêt à manger. C'est de la bonne bouffe chaude. Le déjeuner du gruau instantané par Quaker, c'est ça qui est le plus populaire. Je dirais c'est ça que j'emploie. Serena elle disait elle préfère avoir les choses simples le matin, donc elle veut manger dans son sac de couchage. Elle a simplement une barre de chocolat ou une barre d'énergie. Moi, en général, je vais avoir quelque chose de chaud. Donc, j'emploie du gruau instantané de Quaker. Encore une fois, dépendant de la personne, de 1 à 3 paquets, je dirais, ça suffit. 3 paquets, c'est en masse. Euh, et peut-être que j'ajoute un petit quelque chose à côté, une petite part de chocolat ou quelque chose. Mais souvent, le matin, la plupart du monde ne veulent pas manger beaucoup euh, parce qu'ils vont commencer à skier, ils veulent comme gérer leur estomac. Euh, Dépendant de l'année, le dimanche, euh, la première section, je vais dire franchement, je ne me rappelle pas maintenant, mais c'est à peu près 15, peut-être 15, 18 kilomètres. Donc, c'est peut-être 2 heures et demie de ski.
à faire. Donc, on veut s'assurer quand même d'avoir assez bien mangé pour être capable de skier au premier point de contrôle, il y aura de la bouffe. Donc, c'est aussi important d'avoir des collations pour la fin de semaine. Naturellement, il y a de la bouffe au point de contrôle où ils nous donnent toutes sortes de choses, mais des fois, on a besoin de quelque chose pendant qu'on skie entre les points de contrôle. Souvent, je regarde s'il y a comme une section qui est comme 20 à 23 kilomètres. Je sais que ça va être une section assez longue, donc je m'assure que j'aurai comme quelques collations exactement pour cette section-là, que je peux m'arrêter à mi-chemin et manger quelque chose pour être sûr de ne pas avoir de problème à finir la section. Quand c'est des sections de 15 kilomètres, je sais que c'est plus facile à gérer. J'ai de la bouffe au point de contrôle. Et puis après ça, c'est assez de bouffe pour ce qui est un 15 kilomètres. Mais c'est important d'avoir ses propres collations un petit peu pour être sûr. Aussi, si on a des restrictions de ce qu'on aime manger ou pas manger, si on a des allergies, ces temps-ci, les points de contrôle, ils ont de la bouffe assez variée. Donc, c'est moins un problème que c'était dans le temps. Mais toujours, question de sécurité, c'est une très bonne idée d'avoir des petites collations pour soi-même comme un backup. C'est une bonne idée d'avoir ça. Amener une tasse pour le liquide chaud. Naturellement, on va boire de l'eau chaude. C'est mieux de boire de l'eau chaude que de l'eau froide quand on est au camp. Donc, si on se fait un café ou un thé, souvent j'achète du café de Starbucks instantané, puis je fais un petit café surtout le matin, ou du chocolat chaud. C'est quelque chose que j'aime bien. Et pendant la journée, avoir sa propre tasse aussi, c'est une bonne idée pour pas avoir, parce qu'on donne plus on donne plus de tasses en plastique comme dans le temps. Donc, on veut que, ou en carton, on veut que le monde amène leur propre tasse pour toute la journée. Naturellement, il faut des ustensiles euh, pour manger. Donc, on a besoin des ustensiles, des effets personnels, du papier de toilette, si on a des verres de contact, des choses pour des verres de contact, ce genre de choses, une brosse à dents si on va avoir une brosse à dents, et du ruban adhésif, genre duct tape, en cas qu'on doit réparer quelque chose, ou si on a des ampoules pour s'occuper de ça, des fois, ça aide beaucoup, beaucoup. Et je vais vous dire quand il y a du monde qui ronfle. Avoir des bouchons d'oreilles, c'est une très, très bonne idée. Je dirais que c'est absolument une bonne idée d'avoir des bouchons d'oreilles. En cas que moi, je suis à côté de votre feu. Parce que moi, je ronfle assez fort. Si je peux juste ajouter sur le bouffe de mes expériences. Moi, j'ai un estomac très sensible. Ouais. Puis, moi, je recommande, tu sais, des dîners comme que Serena a démontré. Vous devez l'essayer avant de faire Mm. l'événement. Essayez-le pas sur l'événement. Mhm. Ouais. Ça peut être, ça peut être un désastre que tu ne veux pas gérer. Donc, Très, très bon conseil. euh, Absolument un Mhm. bon conseil qu'il faut essayer ce genre de choses. Pas la fin de okay. semaine pour la première fois. Yeah, I was just saying, guys, I think those meals are really good that Serena showed you. I was just recommending don't try it for the first time the weekend of the marathon. Mhm. I not during the marathon, but I did that once, and it was a disaster. So I of course I love Indian foods, and I tried a curried one on a trip, and it didn't go well. So try. Don't only try your pack in training, but try your food as well. Food. Someone was asking how many calories do you need for dinner and breakfast typically? I don't know if you guys count your calories or I know everybody's different and Yeah, everybody's metabolism is different, but that's a question that we have. that's a really individual question. It's super hard to say, right? I, Um, It's gonna, yes. I I mean, think it's the gonna approach, dinner is gonna be 1,000 calories, mhm. yeah. I think in excess everybody is of, different, right? Everybody's yeah. super different. Yeah. I burn a lot of calories. I'm borderline hypoglycemic, so I it's something I often it's whether I do well or not is how I manage my food. So it's Mhm. something you should really practice and try to understand yourself. And I know it's It's not a well direct said. answer, but you got to know yourself. I have a friend who's a camel. He forgets to eat, and we've biked 100 kilometers, and I've eaten like 3 times already. So And then everybody's in the morning, if you overeat, and you have trouble digesting and processing the food, it can cause you a bit of an issue. So, you have to kind of know yourself. Some people, just need
300 calories in the morning, and another person is going to want 700. And someone else has 700 calories, and it's a disaster for them. So, Il y avait une sorry, question, but il y avait une question sur les calories, puis combien de calories pour le dîner puis le déjeuner, puis c'est vraiment dur à répondre parce qu'il n'y a pas une personne qui est pareille. Je disais comme moi, je suis presque hypoglycémique, puis je dois manger beaucoup. J'ai un ami qu'on fait 100 km de vélo ensemble, puis il ne mange pas. Ça varie. C'est vraiment important de vous connaître vous-même, puis d'essayer de gérer autant possible. Il y a de la nourriture partout à travers le trajet, mais c'était une question difficile à répondre. That's it. Okay, so talking a bit about Gold Dorm and what to expect there. The Gold Dorm is actually located right at the start line, which is super cool. It's at the Auberge Golf Heritage. And last year, I think was the first year we had it there, and it was like an upgrade from the gym floor. It's quite a nice spot. You'll still be sleeping on the floor, and there's many different rooms and spaces that you can occupy there. But the dining room area is quite nice, and there's actually tablecloths and stuff. So it was good. It felt fancy for Gold Dorm. So it opens at 5 p.m. on the Friday. Some people will take a bus there. I think there's a bus coming from Montreal and coming from Gatineau. You could get dropped off there. Last year, we allowed Gold skiers to park there for the weekend. Rail, I'm not sure if that's still, yeah, do we know if that's still the case. Yeah. Okay. And there'll be a So, bus that will return people on the Sunday to their car? correct. Okay. So if you're driving there, you could choose to leave your car at Gold Dorm. It's parking for Gold only on Friday. Yeah, it is limited space for parking. It's limited space. but So there don't is tell all space your for- friends to go park there because it truly is. Yeah. It is for Gold only. And then on Sunday, from the finish, there will be a shuttle. I don't know the time of the shuttle. Yes, I don't even remember if that's in the skier's guide that we're in a process of finishing. It's probably saying, to be confirmed or to be determined, but absolutely we will have a couple of buses to take people to the car on Sunday. Okay. So no dinner is served at Gold Dorm, so just be aware of that. I don't know why it says normally there. I've actually never had. I changed that. Oh, you did? And Okay. I forgot to tell you about it. Sorry, Oh, Sharina. okay. I wrote normally because things are changing a little bit. So Gold Dorm has historically been in a high school where no dinner has been available. It is possible that this is to be confirmed because we're in a private business now that has a restaurant. I think there will be other customers there that are ski marathon people, but not Gold participants. So I wrote normally because I have to kind of hedge my bets a little bit. It is possible that there will be a supper, but people should not count on it. And you should arrive at Gold Dorm having eaten supper. Typically, it's just a better way to manage your situation. To my knowledge, there's no dinner being served for Gold people. It's not part of the offering, right? It's just that there might be a restaurant nearby, but sorry if it's a bit vague. And sorry, while you're on the topic, someone just asked, isn't it better to leave our cars in Montebello and take the bus to Gold Dorm since we are at Montebello in the finish line Sunday? So absolutely. Yes, absolutely. You can do that. And there are people that do that. Absolutely. Do we have a bus option like from Montebello to, I know the bus does go from Montebello to Gold Dorm. I'm 90% sure we do. Okay. I'm 90% sure we do. If that individual asked in English, Bob? Yeah. So I would send an email to info@skimarathon.ca to double check that. But I am quite sure that you can leave your car in Montebello
at the parking there. It might be Papineauville, not Montebello, just to Papineauville, be I think. clear. Yeah. It'll be Papineauville because there's no parking at the finish line, but there is parking at the Papineauville school, and the bus will pick you up at Papineauville High School on the way to Gold Dorm on Friday. But you have to just make sure you manage your time properly, and you'll have to be there at the right time. And so I would suggest you send an email to info@skimarathon.ca, and Marianne will answer the question about the timing. Good question. Yeah. Okay, so for the dinner, what I normally say is that I usually eat it. I take the bus usually to from Gatineau to the dorm, and I usually just eat on the bus. I want to be eating earlier than normal because I want to go to bed earlier than normal as well. So yeah, just I don't know if Rael, if we're gonna find out if there's gonna be an offering of sorts, but I would say plan for your dinner on your own. Yeah, there's no offering of Yeah. sorts. There just may Okay. be a restaurant They may there. be able to. Okay. They I might know be able to buy last some year. food, and so I wanted to be cautious with that. Okay. Yeah. I know people last year had a drink, like people got a beer Yes, at the because it was bar, a and bar yeah, there and stuff. Yeah. yeah, yeah. So, like I said, very fancy for Gold Dorm. Breakfast will be available, however, in the morning, and it starts as early as 3:30 and goes till 4:45. No, Um, but breakfast is it's included, right? It's not yeah, only available, but it's it's included. yeah, sorry, it's included. I Yeah, should change that wording. yeah. Yeah, and it's like a buffet style, so you can, you go around, Load and if up. you want more, you can go get more. They constantly refill the trays. So breakfast from 3:30 to 4:45. And then your bags from Gold Dorm will be transported to Papineauville dorm or the Chateau Montebello on Saturday. So this is your personal effects bag that you're not Yeah. bringing with you during the ski outing. Mhm. So why don't you do the first column rail, and then we can go back Donc, to English. pour le dortoir or, thank you. Le dortoir or est situé maintenant à l'auberge de Goffe-l'Héritage, qui est à peu près à 6-7 kilomètres de Montebello. Et ce qui est fantastique, c'est que le dortoir, dans le temps, c'était une école secondaire. Maintenant, c'est l'auberge de golf d'héritage qui est directement à 100 mètres de la ligne de départ. Donc, on est là directement à la ligne de départ. Donc, c'est super pratique, c'est super cool. Et l'ambiance, et je vous dirais, beaucoup mieux que dans le temps qu'on était dans une école secondaire. On dort encore sur un plancher, mais l'ambiance est beaucoup mieux. La bouffe le samedi matin est beaucoup mieux. Il y a des grosses fenêtres, on voit la ligne de départ, c'est vraiment une très bonne ambiance. Le vendredi, c'est ouvert à 17 heures, à 5 heures de l'après-midi. Donc, vous ne pouvez pas arriver au Gold Dorm à midi ou à 2 heures de l'après-midi. Il faut attendre que ce soit ouvert pour nous qui font la catégorie or. Ça commence à 5 heures. Il y a pas, on parlait du souper un peu avant. Dans le temps, on n'avait jamais un souper qui était dispo. Ça fait pas partie de... Quand on paye le prix pour le Gold Dorm, on a le déjeuner le lendemain matin, mais on n'a pas un souper qui est inclus. Euh, Énormément, c'est dans une école de secondaire, donc c'est important pour nous qu'on dise au monde qu'il n'y a pas de bouffe. Donc, faut arriver au dortoir, euh, avoir déjà soupé, si on veut dire. Moi, j'arrive d'Ottawa, j'arrive en autobus. Il y a du monde qui arrive de Gatineau, de Montréal, de Toronto. Euh, Il faut être prêt à avoir soupé avant d'arriver au dortoir. Je sais que maintenant, il y a un restaurant et il y a une petite possibilité, on va checker ça, qu'il y ait de la bouffe qui est dispo, mais c'est qu'il faut l'acheter, puis il faut comme payer, c'est un resto qui est là. Mais on n'est pas sûr si le resto va être ouvert ou non. Donc, normalement, les skieurs arrivent, ils ont tous déjà soupé. Moi, je soupe un peu plus de bonne heure que normal parce que je sais que je vais aller me coucher très de bonne heure puis je vais me lever le lendemain très de bonne heure pour aller skier. Donc, je vais en soupe à Ottawa à peu près 4h30 environ. Je soupe un peu plus de bonne heure que normal. Le petit déjeuner commence à environ 3h30. C'est dispo pendant jusqu'à 5h moins quart. Ce qui est pratique à cause que la ligne de départ est directement là. Dans le temps, il fallait comme finir le déjeuner
faut aller se préparer pour partir, embarquer sur un autobus, puis peut-être voyager une demi-heure à la ligne de départ. Maintenant, la ligne de départ est à 100 mètres. On se prépare avec nos skis, puis on sort du dortoir, puis on va skier tout de suite quasiment. Donc, c'est vraiment pratique. Le petit déjeuner est de très bonne qualité comparé à ce qu'on avait dans le passé, donc je trouve ça vraiment cool. Euh, on laisse on a un sac avec nous en général, qui est le sac qui est notre linge, nos sacs de couchage, notre matelas qu'on emploie et qu'on va pas employer avec nous pendant qu'on fait l'événement. Ces sacs-là sont envoyés soit au château Montebello ou à l'école de Papineauville. Donc, si, par exemple, le samedi, on arrête de skier à cause qu'on est malade ou notre équipement est brisé et puis on peut pas continuer, on ne réussit pas à faire le cut-off à 3h30, l'événement amène les skieurs soit au château Montebello, si c'est là qu'ils veulent être, peut-être qu'ils ont de la famille au château, ou en général, la plupart du monde, on les amène au dortoir de Papineauville, et c'est là que ils vont trouver leur sac avec leurs effets personnels. Là, ils peuvent continuer, ils peuvent décider de skier un petit peu le dimanche ou ce qu'ils veulent faire, mais ils ont leur sac avec eux autres au dortoir que nous, on va amener au dortoir de Papineauville. I think that's it. Yeah. So just about your bags being Sorry, transported. just before you go, Serena, I was looking in Mhm. the skier's guide just to be 100% sure, but two people asked the same question, English and French. Okay. Is if we're staying in Montebello or not staying at Gulf Friday night, there is a bus that will take them to Yes. there. So Yes. yeah. Yeah. Good Oui, question. il y a un autobus qui va vous amener au départ au Golfe si vous ne restez pas là la soirée d'avant. Donc, juste pour répéter, si c'est peut-être qu'on a de la famille au château Montebello, qu'on reste avec eux autres, ou on est avec la famille, ou on a choisi de rester au dortoir de, de Papineauville, il y aura un autobus, une navette qui va nous amener le samedi matin, environ 5 heures du matin, l'heure va être indiquée exacte, mais il y a une navette qui nous amène à la ligne de départ. Donc, on n'est pas obligé de rester au dortoir hors pour faire la catégorie or. Il y a beaucoup de monde qui ne reste pas là. Yeah. And Je to vais add, excusez-moi, je vais juste répéter ça d'une façon un peu différente. Mhm. Si on est un skieur, if we're a skier who lives in Ottawa, Toronto, Montreal, wherever we live, we could choose to drive to the event on Saturday morning and park in Papineauville. And we get on a bus. We don't need to be at Gold Dorm to do the gold, right? We could choose to drive, to not stay at any dorm. We could choose to be at an Airbnb somewhere. And what we need to do is get ourselves to Papineauville at the appropriate time, which is probably around 5 o'clock, and catch a shuttle that will take you to the start line. Donc, si on a un skieur qui est de Montréal, de Toronto, de n'importe où, qui ne désire pas rester au dortoir, il y a beaucoup de skieurs qui ne vont pas au dortoir. Ce qu'il faut simplement faire, c'est aller à Papineauville le samedi matin, à une heure correcte, comme à peu près 5 heures, 5 heures moins quart, pour attraper la navette qui va nous amener à la ligne de départ. Donc, il y a beaucoup de skieurs qui ne vont pas au dortoir le vendredi soir. Ils décident simplement de partir de la maison et de conduire une coupe d'heure. Ils se lèvent de bonne heure et ils arrivent à l'école Papineauville de bonne heure le samedi. Ils embarquent dans la navette. La navette les amène à la ligne de départ puis ils font partie de l'événement comme ça. Sorry. Nope, no I thought worries. that was important. I was actually just going to add that, so thank you. Cool. So for what you need to bring for Gold Dorm, you'll want a small duffel bag or a small backpack or medium-sized backpack for before and after the event. And in that backpack, you're going to have a sleeping pad and a light sleeping bag for indoors. So I usually use my summer Thermarest and my summer sleeping bag for indoors. You're going to want to have footwear for walking around the clubhouse. You don't want to be walking around in your socks or your ski boots. So don't forget to bring like shoes. I generally like to leave everything that I have packed in my gold pack in my pack. So I don't want to be taking things out of there
to use them at the Gold Dorm. So I always have a separate set of everything. So like a pair of slippers or like a light pair of running shoes, that type of thing, for walking around indoors there. Um, there will be showers available at the end of the event, I think in Papineauville at the high school, right, Durail? Yeah. Mhm. So if you want to throw in a towel and some soap to have a shower at the end, you can do that. And then also a good idea to have some warm, dry clothes in there. Uh, let's say, for instance, you don't finish on the Saturday and you end up going to Papineauville to meet your bag. Um, you'll want to have something warm and dry to put on. Maybe there's the shower isn't available, or yeah, you're gonna want to have some warm, dry clothes to put on. And if that does happen to you, if your equipment breaks, you're not feeling well, or something goes wrong and you don't finish on Saturday, you would go to I guess the chateau, if you have family that's staying there, or to the Papineauville dorm where you would spend the night. And you're more than welcome to ski on the Sunday. A lot of people, I've done that where I haven't finished on the first day, that I've gone out and skied a few sections on the Sunday. So please don't feel like you need to go home. You're welcome to stay and to ski on the Sunday as well. I think, yeah, so I think that's it. And then also your bag will be, I think it stays in Papineauville, right? It's not brought to Montebello at the finish line. It stays in Papineauville. Correct. Yeah, correct. Yeah. Yeah. Okay. So All you'll bags are pick up packed. your bag at Papineauville at the end of the entire event. So if you don't get it, if you don't end up there on Saturday, you'll get it there on Sunday at the end of the day. And so, yeah, so when you finish skiing on Sunday and you finish in Montebello, if you don't have, family to get you in a car and whisk you away, you'll be able to get, you'll be able to take care of yourself in Montebello. But Papineauville is about 7 kilometers away. Your bag, the center of the universe, the Papineauville dorm is where everything is. And even though, you'll get your medal at the finish line, you can get all sorts of stuff, but there won't be your bag there. Your bag will be in Papineauville. And so you have to get yourself. We'll take you to Papineauville. But if you don't want to be on our shuttle, then, you need a family member. Or if you want to go home, then a family member will have to have picked up your bag for you. Ralph, sorry, I went to text to somebody and I clicked the wrong. I'm going to answer it live, so my bad. Yeah. But Yeah. it was, can we leave our bags in our car at Gold Dorm? But I'm like, to me, sorry, can we leave our bags in our car at the Gold Dorm? I would say you can if you don't need it at the finish line, right? I mean, it's your choice Yeah, if you want. the risk with doing that is if you don't finish on Saturday, we're going to take you to Papineauville. Yeah. There's a service on Sunday to go get your car, but there's no other service there's nothing happening for us in the Gold Dorm. We'll help people get their cars. And if your bag is in your car, Saturday night, if you don't finish, you're at the Papineauville High School. Um, you won't have dry clothing with you, you won't have your personal effects that you might want to have. Then the same thing on Sunday, it kind of depends on you, but if you want any kind of creature comfort when you finish on Sunday, you'll want your bag with you, which it has to be in Papineauville, because by the time we get you to your car, the timing might not quite work out so well. And I can appreciate why you might want your bag to just be all there, but it's simpler. I think it's safer for you to go get your car and then go get, if you decide that you don't need to go to the Papineauville High School, to go get your car and then go get your bag feels like a safer way of doing it. It's a good question, though. Yeah, and there's a question in French. Si je ne finis pas le samedi et je veux quitter vers la maison le samedi, puis-je avoir un transport vers ma voiture? Naturellement, on va s'occuper de la personne, là. Je ne vais pas dire non, vous êtes obligé de rester avec nous toute la fin de semaine. C'est pas quelque chose qu'on a comme... parce qu'il y a, je veux dire, il y a pas beaucoup de monde qui finit pas le samedi, mais ça arrive.
et on s'occupe toujours des skieurs. Donc, si vous ne finissez pas le samedi puis vous voulez pas skier avec nous le dimanche, on va s'occuper de vous puis on va vous trouver un lift, là. Mais c'est juste qu'on n'a pas comme un système en place où je peux vous dire allez attendre à cet endroit-là à 3 heures de l'après-midi et vous aurez une navette qui va vous amener chercher l'auto. Ça n'existe pas. Mais on s'occupe, l'événement est assez compliqué, on a beaucoup de navettes, on a beaucoup de personnel qui nous aide. On va vous trouver une façon d'aller chercher votre auto le samedi, aucun doute là-dessus. Donc, pour les petits détails pour finir ce qui se passe au dortoir or, ce qui est important d'avoir avec nous, c'est un petit sac pour avant et après. Donc, on a ce sac à dos qu'on va porter pendant l'événement. Naturellement, au dortoir, c'est plus facile. Moi, je n'aime pas. Je pense que les premières années, j'employais peut-être le même sac de couchage, mais je ne fais plus ça maintenant. C'est mieux d'avoir quelque chose de cheap et léger. Et il faut aussi avoir, on parlait avant de matelas pour de sol. On n'en a pas pour skier, mais pour le dortoir, on court par terre. Donc, c'est une bonne idée d'avoir un matelas gonflable. Quelque chose de simple et petit, mais un peu confort, parce qu'on doit passer la nuit sur un plancher, je veux dire, un peu dur, là. Donc, c'est mieux d'avoir un matelas de sol et un petit sac de couchage léger pour l'intérieur. C'est bon d'avoir du linge sac pour avant et après l'événement, d'avoir peut-être une petite paire de souliers pour pas se promener en chaussettes, parce que c'est un club de golf et je ne veux pas dire que c'est sale, là, mais c'est pas nécessairement très, très propre. Donc, c'est mieux de ne pas être en chaussettes et d'avoir une petite paire de running shoes, d'espadrilles pour se promener à l'intérieur du bâtiment, pour aller aux toilettes, etc., etc. Euh, Après l'événement, pas tout le monde, beaucoup de monde préfère avoir une douche. Ça dépend de ce qui se passe avec le lift qu'on a puis comment on rentre à la maison. Moi, j'aime avoir une douche. Donc, je vous invite à amener une serviette et un savon pour la douche qui est à Papineauville. Les douches. Si on finit à Montebello, on peut ramasser ses médailles, on peut avoir une bouffe à manger, mais il n'y aura pas de douche à Montebello. Les douches seront à Papineauville. Donc, il faut embarquer sur une navette qui nous amène à Papineauville, qui va prendre comme tu sais, un 15-20 minutes. Puis là, il y aura des douches à Papineauville. Et c'est important, surtout si on finit pas le samedi même, puis qu'on se fait amener à Papineauville dans son sac, d'avoir des vêtements chauds et secs. Pas être pris avec le linge qu'on a skié avec toute la fin de semaine tu sais, qui est mouillé puis un petit peu sale. Donc avoir du linge propre qu'on laisse dans le sac, c'est une bonne idée. That's it. Merci beaucoup. Okay. So moving on to checkpoints. As we mentioned already, to please try to bring a reusable cup or a food bag container is also a good idea. Some of you may have purchased or seen our green kit that we have available. It has a cup that would clip to your backpack using a little carabiner and a little zip sack for food, which you can use to fill up at a checkpoint. You know, if you this food that you like there, you can fill it up and take it with you when you go. But a reusable cup is definitely a must-have. At checkpoints, you're going to find water. It'll be hot or cold water. You can also get honey water. It's always warm honey water, super lovely. Gatorade, you'll find cold and hot as well. We always have soup. I'm a big fan of the soup. It's just easy to take in, and it's got calories, and it's warm and it's lovely. Lots of different food. So pretzels, trail mix, bagels, little like fig bars. What else? There's been hot dogs. There's been chili. There will be chili at one or two Yeah, checkpoints, and there will be hot yeah, dogs again at one or two yeah. checkpoints. Extremely Yeah, so popular. there's loads of food. Just and if you've got intolerances, like for myself, I eat a plant-based diet and I have no problem at checkpoint. I'm able to find enough stuff. I also do carry stuff with me, but I generally can eat almost everything at all my food intake usually comes from the checkpoints with backups that I carry with me. There's also a waxing service available, which includes some skin care for your skin skis. So folks will wax your skis for you or clean and treat your skins.
Equipment repair, if anything goes wrong with your gear, there's equipment repair available. First aid, of course. There's usually a shelter of some sort, like a pop-up tent. Sometimes they have a fire pit in them. And then usually there's a couple of warming vehicles that people have sought shelter in if they were quite cold. And then always there's porta potties, outdoor toilets available. General rule for checkpoints is like no more than 10 minutes. Checkpoints are like these portals of time where you can just get lost and you lose so much time because they can be a lot of fun. The atmosphere is great. People are talking. You run into friends. But the best course of action is to keep a 10-minute rule. If you've got wax skis, you put them in the and you are okay with other people waxing them. You put them in the wax lineup. And then you go about your business, eating, drinking, refilling your water bottles, using the washroom if you need to. And then if your skis aren't waxed by the time you're done doing all that, wax them yourself and head back out there. Yeah, I've lost time at checkpoints before. They can be like this little, yeah, they kind of suck you in. So just be mindful of that. Yeah, 10 minutes is the general rule. And then this little chart here is we have one of these available, and I'll show you that on the next slide on our website that you can program yourself. This is just an example of what I do every year, and I print it up very small and I tape it to my ski pole, and it sort of tells me when I definitely know I need to be gone from each checkpoint. And these times are very tight. So the times on this are, I need to leave this checkpoint in order to make the next checkpoint in time. So I want to be well ahead of these times. So that's kind of like a last minute sort of thing. And I'll just move to the slide quickly to show you. Someone's asking about an extra ski pole or hiking pole. I think it would be cumbersome to have, but you guys are the experts. People will have had, a collapsible like hiking trekking pole that you could shrink. Typically, they end up being a little bit too short for. I will tell you that if you see 1,000 skiers during the ski marathon, you might see 2 people with a trekking pole. And it's easy to say that until something happens. But I've skied the event for over 3 decades, and I've had friends that have broken poles. It's never happened to me. It's very rare. It has never occurred to me to ski with an extra pole. Checkpoints are better than they used to be with the folks that give us help. The waxing companies that are there are usually sports stores from Ottawa and Montreal. They often have a little bit of equipment. And so people usually find a way of getting yourself to the next checkpoint and then finding help from someone. So I hate to tell you not to bring one, and then you'll break your pole and you'll say, damn that guy. But it's really, for sure people have broken a pole in the ski marathon. But if we speak of personal preferences, you probably wouldn't. I would not. Yeah. And I do not. Yeah. Yeah, I've never carried one either. I think I've actually seen more people break skis than poles. So yeah, it's probably true. Yeah. And you're not going to ski with an extra ski, but you can bring a collapsible pole. I have seen people do that. I have seen people with an extra ski, just so you know. Wow. Really? He did it for 2 years. It was a junior skate ski tied to the outside of his pack. I have a long, Suri and I have too many stories. I have a very good story about it, but I'll shut up and I'll let you carry on. So just going back to this is the chart that we provide, the calculator that we provide on our website. And I think if I click on it here, it'll show me. So if you go to our website here and you go to Ski the CSM, the trail, it's right here. And if you click this link, it'll download the Excel file for you. I think you need to, click Save As to be able to modify it. Yeah, you can, and you would manipulate the
speed per Speed. your kilometer per hour speed. Um, so you're going to have to know yourself and know how well you are, how quickly you ski, to sort of give you, this incorporates like the amount of skiing time, what time you arrive in checkpoint. This is the 10 minutes in checkpoint rule, and then the time that you need to leave, and then when the checkpoint closes. So these are the distances currently. So this is based on somebody who's skiing 8 kilometers an hour. You may ski faster than that. You may ski slower than that. You may ski some sections faster and some sections slower. I would say the first ones are usually slower because of bottlenecks at the beginning, and you're tired. It's dark. You're not going to be going as quick, so your speed is going to vary throughout the day. But this is available for you to download and adjust your own timing. And it's available for every category. So this is the version of the gold one, but you can also there's also a tab for silver, bronze, tour, half marathon, etc. Bon, les points de contrôle, naturellement, on skie des sections de à peu près 13 à 21 km pendant les 2 jours. Et on a des points de contrôle à la fin de chaque section. Euh, Et ils ont de l'eau, de la bouffe. J'ai discuté un peu des détails de ce qui se passe au point de contrôle. Donc, il y a de l'eau chaude avec du miel qui est très bon. C'est un peu sucré, c'est de l'eau chaude. Donc, si on a froid, c'est une bonne idée de prendre ça. Il y a du Gatorade. La soupe chaude, c'est pas mal une bonne idée. On a des calories en même temps. C'est chaud. Et on a un petit peu de liquide aussi. Donc, on offre de la soupe chaude et on a de la nourriture. On a des fois des morceaux de banane, des biscuits. On a même un checkpoint où il y a des hot dogs. Le monde adore ça. Euh, il y a du chili végétarien aussi, une fois, je pense, le samedi, puis une fois le dimanche. Euh, et si on est quelqu'un qui aime comme qui ne mange pas de viande du tout, on a beaucoup de choix. Donc, c'est assez facile de trouver quelque chose qu'on va être correct de manger. C'est tout de la nourriture. Il y a aussi pas mal de choses qui sont un peu sucrées pour donner de l'énergie au monde pendant la journée. Donc, il y a de la bouffe, il y a de l'eau chaude. Euh, une des choses qu'il faut faire attention quand on est là avec nos amis, on est toujours content d'arrêter de skier un petit peu, on est fatigué. Il faut faire attention de ne pas gaspiller trop de temps. Puis je vais parler de ça dans un instant, mais Serena parle beaucoup de la règle de 10 minutes, d'essayer de passer un maximum de 10 minutes à chaque point de contrôle. Souvent, les points de contrôle offrent du fartage et l'entretien de ski de peau. On a des compagnies, des magasins de sport d'Ottawa et de Montréal qui font du bénévolat, qui sont là dans les points de contrôle. Donc, on peut donner nos skis à eux autres et eux s'occupent du fartage pour nous. Ils font un petit peu de réparation d'équipement. Des fois, quelqu'un a un pôle qui est brisé ou une fixation qui a besoin de réparer. Même des fois, si tu as un ski qui est complètement brisé, dépendant du temps de la journée, des fois, ils ont peut-être une paire de skis, quelque chose comme ça pour nous aider. Naturellement, il y a il y a du personnel de premiers soins. On est très bien préparé en cas que quelqu'un a un accident ou a besoin de réparer un petit bobo. On a des équipes très professionnelles de premiers soins qui sont à chaque point de contrôle. Il y aura aussi un abri, il y a aussi des autobus chauds. On sait qu'on doit être préparé que si c'est une journée où il fait -30 ou -20, chaque point de contrôle a un autobus qui est prêt à recevoir les skieurs. Naturellement, que si on sait qu'on a une situation où la température est à -35, on va être préparé, puis il y en aura plus qu'un autobus, on va être comme mieux préparé. On a l'habitude de gérer une grosse quantité de skieurs qui traversent à travers nos points de contrôle. Souvent, il y a un petit abri, peut-être une petite tente avec un feu extérieur. Naturellement, il y a des toilettes extérieures aussi. Euh, mais encore une fois, comme je viens de dire, il faut faire attention s'il y a un petit feu ou une tente, un abri, de faire attention de ne pas passer trop de temps. Des fois, c'est un certain confort psychologique et un petit confort physique aussi. Mais si on essaie de faire la catégorie or puis qu'on veut skier toutes nos sections avant le cut-off de 3h30, il faut faire attention de ne pas rester trop longtemps au point de contrôle. Surtout quand on a un gros pack-sac, c'est un peu plus difficile de skier vite
12-13 km/h. C'est pas facile pour tout le monde, là. Donc, c'est mieux de vraiment faire attention combien de temps on passe au point de contrôle. Si vous avez mis vous arrivez, vous pouvez mettre vos skis dans la ligne d'attente pour les skis. Mais quand vous avez fini, si le ski est pas prêt, des fois ils ont comme trop de skis à nettoyer ou à farter. C'est mieux de comme gérer la situation soi-même, de prendre ses skis, de s'en occuper et de partir, de pas de continuer à attendre pour que eux préparent les skis pour vous, parce que des fois ça prend vraiment trop de temps. Pendant que les skis sont là, vous pouvez laisser vos skis, là, vous pouvez aller vite manger et boire, remplir vos bouteilles si vous choisissez de remplir la bouteille pour la prochaine section. Si c'est une section comme de 12 km, je n'aurai pas tendance à amener de l'eau avec moi pour 12 km. Si c'est une section de 20 km, oui, je vais m'assurer d'avoir l'eau chaude dans ma bouteille pour peut-être des fois à mi-chemin, je m'arrête, puis j'ai comme mon propre point de contrôle. Je m'arrête pendant 5 minutes, puis je bois l'eau que j'ai, puis je mange une petite collation, puis je continue à skier. Serena, elle aime employer là, un système, on voit cette petite carte blanche à droite, là. Euh, Elle met ça sur ses épaules, elle écrit ça sur un bout de papier, puis elle met du tape, puis elle a ses temps qu'elle veut sortir de chaque checkpoint pour savoir qu'elle est toujours dans une bonne situation où elle va réussir à finir le marathon. Puisqu'on ne veut pas être désappointé, il faut qu'on finisse les premières 4 sections à 3h30, comme vous savez. Donc, il faut quitter à 3h30. Donc, là, elle sait que si elle part de la troisième section à 1h42, puis ça veut dire qu'elle n'a pas beaucoup de temps. Elle aime être en avance de ce schedule qu'elle a présenté. Dépendant de la personne, on se connaît tous un peu mieux, puis on sait à quelle vitesse on a tendance à skier. On peut employer un outil qu'on a sur notre site web que Serena nous a montré il y a un instant. Donc, je pense que vous avez vu avant, si vous allez sur notre site web, on a un site en anglais et en français. Vous pouvez aller chercher cet outil où vous pouvez, on voit dans la colonne qui est en bleu où c'est écrit 8 km/h pour la section 1, 2, 3, 4 et 7,5 km. On peut soi-même décider, on lit les détails du sentier et on décide pour soi-même qu'on est capable de skier à 9 ou à 8 ou à 6, dépendant du trajet en particulier. Et on décide combien de temps on va passer à chaque point de contrôle, 10 minutes, 15 minutes, 3 minutes. Là, ça nous donne des indications, ça nous aide pour voir à quelle vitesse on doit skier pour être capable de finir avant le 3h30 pour les 4 premières sections. Donc, c'est juste un outil qu'on a sur notre site web pour aider les skieurs à planifier leur fin de semaine, dépendant de comment ils connaissent leurs habilités. Ces temps-ci, le monde skie beaucoup avec des montres GPS qu'on n'avait pas dans le temps. Donc, le monde est plus au courant de exactement à quelle vitesse ils sont capables de skier. Donc, c'est plus facile pour eux comme de gérer leur fin de semaine avec un outil comme ça. I think that's it. Oh, maintenant, on va parler de Gold Camp. Yay. Yeah. All right. Almost done, I think, right? This is our last Yeah, slide? this Or? is the last slide. Okay, so you're arriving at Gold Camp. It's super exciting. I still remember my first time. I was so happy to be there. First thing I'd say is like, don't be shy. Everyone has been there for the first time once, so you're not alone. And everyone is really welcoming, really friendly. It's a great environment. I was lucky enough to have a friend there, so maybe you are the same, but if not, you will find a friend there. So just don't be shy, walk around. If you see a fire that doesn't have a lot of people, generally I think fires are around 8 people. Yeah, I think that's probably about the max. So if you see fire that's got 3 people or less than 8, you can just introduce yourself and say you're looking for a fire, and you'll be welcomed. First thing that I do is, before I even get my bales of straw, is I need to get into my dry clothes. This is my strategy. I think it works for a lot of people, because if you are sort of milling about, looking around, trying to figure out what you're going to do, and you're in your wet
damp clothes, you're going to get cold. So once you find your fire, that's first thing. I would get into your dry clothes as soon as possible. So find that quiet corner or ask a friend to hold up a sleeping bag for you to get changed. And then at that point, then you would collect your 2 bales of straw. I think they're usually brought to your fire for you. So you have to go to an area to ask for them, and they will bring them in a sled over to your camp. And then you'll put 1 bale of straw around the fire for you to sit on, and the other one will go to the side, and you'll make your bed with it later. Um, Another thing that I like to do, and I think Rael does this as well, is to just have something warm to drink. Once I've sort of gotten myself settled, I'll take like a bouillon cube and put it into a 1 liter Nalgene bottle and just sip on that. So I'm getting some salt, some electrolytes are coming in. I'm getting warm liquid. It's awesome. It's probably the only time I ever drink a bouillon cube right out of a bottle, but it's super awesome at Gold Camp. There's also a bonfire for gathering, which makes it really easy to dry your clothes. This is something we started doing. I think it was 2019 was the first year. And it used to be a bit difficult to dry your clothes just, with 8 people around a tiny little fire. But with this big bonfire, you just stand there with your jacket up for like 3 minutes and it is crispy. So it's a really nice way to get people to gather on the fire together, and a great way to dry your clothes. So make sure you take advantage of that. Beer, we're going to have beer there. So I think, what beer is it, Rael? Do we have the Jackrabbit beer? I believe it's a Jackrabbit beer that Yeah. we typically have. Yes, it's something we Yeah. started during the 50th. I used to carry a beer in the old days. Now I don't. That's why someone asked, "How is you pack 15 pounds?" It's because I no longer have to carry a beer. And we started to do that in our 50th anniversary, and it was so popular that we thought it was such a nice thing to do, and we're sponsored by tourism of the Outaouais region. And so they provide the beer. And so we're kind of excited at Gold Camp. It's a pretty, it's a pretty tough evening. You've skied 80 kilometers. You're going to do it again the next day. You're sleeping outside. So we're letting people have the kind of the fun of having a beer. Yeah, it's definitely welcome. As we mentioned already, that hot water will be provided for meals and drinks throughout the evening, overnight, and in the morning. So dehydrated meals are best at camp. There's a bunch of outhouses, so there's quite a few there. They do get busy in the morning though, so get up early if you want to use the outhouse, or otherwise you're going to be waiting in a lineup. It says the fires are kept burning all night. They're kept lit, so they're not burning like you see in the photo all night long, but they're kept going at a low level so that if so in the morning they're easy to start. But if you wake up at night and you can't sleep for whatever reason, there will be a little fire there, and it's possible somebody would notice that you're up and come over and give you a little bit more fire going. So you don't have to light the fire when you arrive. It'll be lit for you, and you don't have to light it in the morning. And then at camp, it's pretty much early to bed, early to rise. So most people, and Rael will laugh at this, most people are in bed by 8 p.m. I think Rael is in bed by 6:30. 7. 7, okay. I'm old. Yeah. I'm generally in bed by like 9, I think. If I get to bed earlier than that, it's because of the giant bonfire. I end up sort of chatting with people around the fire. It's super nice. And then I notice the time and I have to go to bed. But most people are in bed by 8. A lot of people are in bed earlier than that. So it can get pretty quiet. And you're going to wake up. You'll start to hear like the zippers and people moving about 3:30, possibly even earlier than that. Yeah. Yeah. Not much earlier than 3:30. Not too much earlier, no, because like you're starting right from there. But some people, I have seen people. I think I normally wake up at 4. I think that's when I usually. Me too. 4:15, something like that. And yeah, earplugs. Definitely earplugs. So I'll let you do that in French, and then we can go over the pro tips. Sure. Donc, on arrive au camp hors. You can switch slide. Oh, sorry.
Yeah. On arrive au camp Or, ça va être un peu intimidant. Il y a environ, dépendant si on arrive de bonne heure ou un peu plus tard, il y a à peu près, je dirais plus que 150 personnes, moins que 200 personnes au camp Or. Les feux ont typiquement moins que 8 personnes. Des fois, il y a pas mal de feux qui ont un maximum de 8. Quand on arrive, puis c'est la première fois, c'est un peu intimidant. Euh, le monde est très sympa. On est là parce qu'on a skié toute la journée et on est dans la nature. Le monde sont très contents quand c'est un nouveau skieur qui arrive. Donc, si vous avez des amis, puis vous savez que quand vous arrivez au camp Haut, vous allez chercher vos amis, vous allez les trouver. Mais si vous n'avez pas d'amis, vous connaissez personne, faut pas être gêné. Si vous voyez un feu qui a juste deux, trois, quatre personnes, vous arrivez, puis vous leur dites, Hey, c'est la première fois que j'arrive au camp Or. Je peux-tu être ici? Le monde va être très content d'avoir quelqu'un qui est débutant, que c'est leur première fois au camp Or. On adore ça. C'est beau d'avoir du sang frais, comme on dit. Une des choses, faut comme avoir une routine et être bien préparé. Serena, la première chose qu'elle fait, c'est enlever le linge mouillé. Ça dépend de la température, ça dépend de comment on est mouillé, si quelqu'un qui transpire plus ou moins. Moi, la première chose que je fais, c'est chercher la botte de foin qu'on nous donne. On a deux balles de paille. Ils sont tous dans un coin, c'est très évident. La seule chose qu'il faut faire, c'est aller leur demander. Et puis, il y a des bénévoles en général. C'est une équipe de scouts. Ils ont environ, tu sais, 15 ans. Ils sont un groupe d'à peu près une douzaine de jeunes filles, de jeunes gars. Et ils amènent la balle de foin pour vous parce qu'ils sont assez lourds. Là, ils les amènent sur un traîneau. Vous leur dites à quel feu vous êtes allé. Donc, quand vous arrivez à un feu, vous laissez votre sac à dos là, puis vos skis. Puis moi, je vais chercher la balle de foin en premier parce que j'emploie la balle de foin comme une petite table, si on peut dire ça comme ça. Mais de toute façon, une des premières choses qu'il faut faire, c'est ça, changer, puis d'enlever le linge mouillé qu'on a pour pas qu'on attrape froid. Parce que si on commence à faire trop de choses, puis qu'on oublie, puis qu'on commence à parler à des amis, s'occuper de choses de gauche à droite, tout à coup, on passe trop de temps, puis on peut avoir comme on peut attraper vraiment froid, puis c'est pas une bonne idée. C'est mieux de mettre du linge sac le plus vite possible. Aussitôt qu'on a du linge sac, puis qu'on a les balles de paille, euh, avoir un liquide chaud, c'est une très bonne idée, que ce soit de la soupe ou un cube de bouillon. Euh, on peut aller à la table. C'est très évident, c'est facile. Le camp est pas si grand que ça. Euh, on peut aller chercher de l'eau chaude dans une bouteille puis se préparer un liquide chaud. La première chose qu'on mange ou qu'on boit, je dirais, c'est un liquide chaud qui a du sel puis un peu de calories pour comme s'aider à aider le corps à se préparer à être assis là, dans le froid pendant la soirée. C'est une des premières choses qu'il faut faire. Euh, et après ça, on commence à préparer le souper, à se préparer pour la nuit. Euh, Ce qu'on a fait depuis environ, je pense, c'est 2018, on a un feu de joie pour comme sympathiser le monde. C'est un feu au milieu du camp. Encore une fois, il est très facile à trouver, là. Euh, Souvent, c'est une bonne place à aller pour sécher son linge. Beaucoup de monde passe la soirée à sécher leur linge devant le feu pour être prêt le lendemain à avoir du linge le plus sec possible. Donc, si on a comme un manteau de ski, le sécher ou sécher les bottes. Mais si vous avez l'opportunité d'aller au feu de joie, il est pas mal chaud. C'est un gros feu. Ça prend beaucoup moins de temps. Vous allez là avec quelques morceaux de linge, puis vous les mettez comme ça pendant une couple de minutes et ils sont secs pas mal vite. Puis ça les aide, même s'ils sont pas complètement secs, une fois qu'on retourne à son feu, ça prend comme beaucoup moins de temps à les sécher parce que le feu de joie fait tout le travail. Depuis 2018 aussi, pour célébrer la 50e anniversaire, on a été commandité par Tourisme Outaouais qui nous donne une bière pour chaque skieur. Donc, vous aurez une bière gratuite, une bière de Jack Rabbit. Et donc, tout le monde a une bière gratuite. Je vais dire d'ailleurs, c'est une bière qui est assez grosse. Je pense que j'ai de la misère à la finir maintenant. Euh, Naturellement, il y a aussi de l'eau chaude, comme dans les checkpoints. Mais il y a pas de bouffe comme dans les points de contrôle. Toute la bouffe qu'on mange, c'est une autre bouffe. La seule chose qu'ils nous donnent, c'est de l'eau chaude. Donc, souvent, il y a une petite ligne où, encore une fois, il y a des scouts
qui gèrent ça. Ils ont deux, trois tables. Ils ont des gros burners avec des gros pots immenses d'eau. Et puis, ils bouillent de l'eau toute la soirée. Un peu moins la nuit, mais toute la soirée, puis encore une fois le lendemain matin. Il y a des toilettes extérieures. Les feux sont en service un peu toute la nuit. Ce qu'ils font en général, c'est que quand on arrive, t'as pas besoin d'allumer le feu, c'est eux qui allument le feu pour toi. C'est évident quand on arrive, il y a comme des paquets de bois un peu éparpillés dans le champ et les paquets de bois sont pas allumés. Une fois qu'on a trouvé son emplacement puis qu'on met son sac à dos là, on appelle le scout, il nous voit puis il arrive. C'est très facile. Il vient puis ils allument le feu pour nous. Là, après ça, c'est nous, pendant la soirée, qui gère le feu. Il y a un gros paquet de bois à une place, puis on va chercher le bois, puis on s'assure que le feu va bien. Mais pendant la nuit, le feu commence à s'éteindre et il y a des scouts qui restent toute la nuit et ne vont pas dormir. Et puis, ils se promènent pendant que nous, on dort, puis ils mettent une bûche dans chaque feu, une fois toutes les 45 minutes, puis ils s'assurent que le feu ne meurt pas pendant la nuit. Donc, le lendemain, quand on se lève, le feu est pas difficile, on n'a pas besoin de réallumer le feu, parce qu'il est déjà comme un petit peu, il est encore vivant, si je peux dire ça comme ça. Et puis, on repart le feu le matin quand on se lève. La plupart du monde vont se coucher assez de bonne heure. Serena dit qu'elle va se coucher après 8 heures. Moi, j'ai tendance, et je suis pas le seul, je vais me coucher à 7 heures. Je dirais qu'à peu près à 6h30, 7h moins quart, on voit qu'un peu partout dans le champ, il y a du monde qui commence à aller dans leur sac de couchage. Et puis le bruit commence à être un peu moins, puis le monde reste assez calme. Puis là, le monde va se coucher parce qu'ils savent qu'ils se lèvent de bonne heure. Je dirais qu'à 4 heures, tout le monde est levé à 4 heures, presque. Ben, il y en a toujours quelques-uns qui ne le sont pas. Mais il y a beaucoup de monde qui se lève, je dirais, entre 4 heures moins quart et 4 heures et quart. Parce que là, il faut se préparer, ça prend un peu de temps. On bouge pas très rapidement, c'est dehors, puis on a froid, peut-être qu'il fait moins 30 degrés, moins 25. Et on se prépare pour la journée, on se prépare avec le déjeuner, on mange, on prépare nos skis, et puis on se prépare à partir. So, Serena, I'll just go into the last column, and then you can go back and do the last column. How's that? Sure. Juste des petits conseils de pro, comme on dit ça comme ça. C'est pas absolument nécessaire. Pas tout le monde fait ça. Mais pendant plusieurs années, j'ai employé des lunettes de nage. Tu sais, des lunettes qu'on emploie pour faire de la natation. Ça a l'air un peu idiot. Mais c'est des petites lunettes qu'on a comme ça, puis ils sont très serrés. Et ça nous protège de la fumée du feu. Et vous trouvez ça peut-être un peu drôle, mais allez au camp hors une année, puis peut-être la deuxième année, vous aurez ces lunettes de nage. Parce que des fois, c'est pas mal embêtant. On a de la misère à respirer, puis il y a de la fumée dans les yeux. Donc, c'est une des choses que le monde fait. Je dirais qu'il y a souvent un bon 50 personnes qui ont des lunettes de nage, et un peu éparpillées partout dans le camp. Euh, Moi, j'aime avoir un petit peu de nourriture. J'ai toujours une barre de chocolat ou une barre d'énergie dans le sac de couchage pendant la nuit. Souvent, si on va se coucher à 7h30, 8 heures, à peu près à 1 heure du matin, on commence à avoir un peu froid. Souvent, la simple solution, c'est de manger un petit quelque chose, avoir du sucre pour comme repartir le moteur du corps, pour avoir un peu d'énergie pour réchauffer un petit peu. Il y a beaucoup de monde emploie une de leurs bouteilles d'eau chaude, qui met ça dans le sac de couchage avant d'aller se coucher pour réchauffer un peu le sac de couchage. Moi, j'ai toujours peur qu'il y ait un petit accident, puis tout à coup, la bouteille s'ouvre. Donc, je ne le fais jamais, mais il y a beaucoup de monde qui font ça. Il y a du monde qui emploie du papier journal. Ils amènent un petit paquet de papier journal pour sécher leurs bottes. Ça aide à sécher les bottes plus rapidement, il n'y a aucun doute. Ce qu'on fait, c'est qu'on empaque le papier dans les bottes, puis le papier absorbe l'humidité vraiment rapidement. Puis là, les bottes sont comme moins humides. Puis après ça, quand on les sèche au feu, ça va quand même un peu mieux pour les sécher. Une des choses qu'il faut faire naturellement, c'est enlever la semelle à l'intérieur de la botte parce que ça aide aussi il y a plus d'air qui peut circuler puis ça sèche la botte plus vite. Beaucoup de monde met leurs vêtements humides dans le sac couchage toute la nuit pour que le linge reste plus chaud pour eux autres pour le lendemain, puis peut-être qu'il sèche un petit peu. I think that's it, Serena.
Very good question by somebody, and they said last question, but to me, this is the time to ask them. Mm. I thought we should share it because it actually stumped me. It says Sunday start line is at Gold Camp, or do we need to take a short bus ride? So if you look at the map, it says we're starting in Montebello, right? But No, so there's always two. It's a good question. It was in English. yeah, I'll Mhm. say it in both. yeah. No, the start. There should be another start. Maybe it's not indicated on the map, or maybe we thought it was obvious. I think in the skier guide it'll probably be. Anyway, there's a start at Gold Camp. I'm looking at the So skier guide, but the Saturday starts at Gold, but shows Sunday starting at Montebello. okay, well we'll fix that. But Sunday is definitely Gold have their own start line, and they don't ski the exact same distance as bronze and silver because of that. On Saturday, they don't ski to Montebello, they ski to Gold Camp, Okay. and on Saturday, and then on Sunday morning, they don't start from Montebello, they start from Gold Camp. So Okay. on Sunday morning, you get up, your start time officially is at 5:40. I've been at Gold Camp a lot of years. We're mostly pretty accurate. It's not always super precise, but there is a 5:40 start at Gold Camp officially. You walk typically 50, 100 meters to a start line that is obvious to everybody because everyone walks towards the start line. And there's actually like a timed, everybody waits there until the official says, usually it's Chris says go, and everybody goes at 5:40. Thanks for asking the question, Stephen, because I learned something myself tonight. So maybe repeat that in French. Yeah, thanks actually. Yeah. Il y en avait une question sur la ligne de départ le dimanche, juste pour être clair, parce que peut-être sur notre carte sur le site web, on voit que le dimanche, ça commence à Montebello. Mais ceux qui font la catégorie or, le samedi, ne finissent pas à Montebello, mais ils finissent au camp or, qui est à peu près à 5-6 kilomètres de Montebello. Et le dimanche matin, quand on se lève, on ne va pas à la même ligne de départ que les bronzes et argent. On a notre propre ligne de départ qui est directement à peu près 50 mètres du camp or. Donc le monde, on commence à 5h40 du camp or si on fait le or. C'est pour ça que les distances pour or sont un peu différentes des distances de bronze et argent. Okay, so the pro tips in English. Rail was talking about goggles for the fire. Ski goggles you see off, not, I wouldn't say a lot, but there are quite a few people who will bring like downhill ski goggles with them for the fire because the smoke can be really irritating to your eyes. Rael mentioned swim goggles, which might look a little silly sitting at a fire, but it makes a lot of sense because they are small and they're lightweight and they protect your eyes from the smoke. So that's another option. I don't generally bring this with me, but one year I was lent a pair of ski goggles and I have seriously considered bringing them with me since then, but I just don't want the extra grams of weight. So maybe I should adopt the swim goggle approach, but that's something that you can do if you find your eyes are generally pretty irritated by smoke, is bring something along to keep them protected. Keeping a snack inside your sleeping bag for the night is a good idea. You might wake up hungry, but you might wake up and you're feeling a little bit cold, and maybe all it is that you just need a little bit more calories to keep yourself warm. So having a snack inside your bag is a great idea. So you don't have to get up and get something out of your backpack. An Nalgene of hot water in your sleeping bag for added warmth. So I have done this. Generally, I only do it if it's really cold. Rail, I think, is worried about possibly leaking in the sleeping bag, which if you have a down bag, you definitely don't want that. It's not happened to me.
and I'm willing to take the risk on a really cold night. So that's something that I know a lot of people do. Newspaper and paper towels inside your boots to absorb moisture. So some people will bring just like a few sheets of newspaper or paper towels, and then you just sort of crumple them up and you stick them inside of your boots, and it will absorb a lot of the moisture that's in there. And then you can just toss them in the fire and they'll burn away. Another thing to do that I always do is take the insole out of your boot when you're trying to dry it. But when you're doing this, and Rael and I have both been victims of the boot melting fire. Blame it on the fire. Yeah, it's the fire's fault. The fire is made like in the snow, so it's going to melt the snow, and the ring will continue like start to get bigger. So if you've got your boots sort of balanced on the outside edge of that ring, make sure you have an eye on them because they can fall into the fire, and a melted boot is never fun on Sunday morning. So just a word of caution. But that is one tactic of drying your boots is insoles out and sort of tilt them towards the fire. Another thing that it's actually not written down here that I do, and I see a lot of people do, is they'll take the pieces of kindling and sort of like stab them into the snow around the fire, and then they'll put their mitts on top of them so that they're just like this little sticks of mitts and hats around the fire. It's a good way to dry them. And then for me, yeah, I do my best to dry everything either by my little fire or at the big fire. But if there's anything that's a little bit damp, and anything that I want to put on in the morning, like my ski jacket, I'll just put it in my sleeping bag with me at night so that it's not freezing cold when I wake up. It's not sort of, it will dry. So if my ski jacket is still a tiny bit damp when I go to bed, I'll just sort of lie it sort of behind me or beside me. And then my boots, my ski boots, I actually put at the bottom of my sleeping bag where my feet are. And it's remarkable how much they actually dry just from your own body heat overnight. Yeah, so those are some pro tips for you guys. I don't think, did I miss anything, Rael? No. So it was a little bit longer than 45 minutes, or almost 2 hours. It's it always ends up like this. You guys always have such great questions, and it's really nice to share them like out loud with everybody. So because generally everyone has very similar questions. So the other thing I'll offer, and Rael and I have done this in the past, I have a pretty detailed packing list. It's an Excel spreadsheet that weighs everything by gram and then does a total. And I've shared this with people who've attended this session in previous years. So if anyone is interested in a copy of that, I think you all, well, a good number of you have my email address. It's my first name, so Serena at skimarathon.ca. If you wanted to shoot me an email, I would be happy to share that list with you. And I think Rael has one as well. Yeah, and by all means, yeah. And sometimes people ask me, and I might provide them with like I have a Word document that's from the 90s that is kind of basic and straightforward, and it's my gear list. Interestingly enough, it's probably my gear list from when my pack was roughly, in the low 20s, 22, 24 pounds. And I have a more current Excel spreadsheet that kind of shows how I've brought things down to, to 15 to 16 and a half, 17 pounds. And I guess the other perspective is, Serena is a 5'7" woman. And so maybe, I can imagine that if you're a woman, maybe you'd want your gear list, and maybe if you're a guy, possibly you would want mine. Our gear is fairly similar for this sort of thing, but by all means, anybody, I'm accustomed to sharing my gear list. I'm very happy to do it. And did you get your email address correct? It's not Serena. It's Serena. It's Serena at skimarathon.ca. Yeah. Okay, cool. Very different format than mine. So lots of thanks coming in for this. It's very helpful, very useful. So thanks for attending, everybody. Puis oui, beaucoup de remerciements qui rentrent, disant que c'était très intéressant.
Et encore une fois, Serena 420, parce que quand on a de l'équipement, on se reconnaît plus. Mhm. Et moi, je suis à 112. S'il vous plaît, si vous skiez puis vous nous voyez un coup de pole sur le pack-sac ou quelque chose, on est toujours content Oui. de voir des nouveaux skieurs. Mhm. Merci beaucoup de faire notre événement. C'est un événement qu'on adore. Merci, merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne marathon. Thanks, everybody. Thanks, Have a Merci. good session. everyone. Happy training, happy skiing, and see you out there. Yeah, awesome. Yeah, Thanks, guys. Good job. thank you.